Hello everybody, this is your girl dhalimartin, and for those that don't know me, my name is Diana Jimenez. I'm a mom of 3 and I do videos on motherhood, lifestyle, cooking, keto, anything in the book. Yeah. Stay tuned for new things that are gonna come up soon. I hope you guys are enjoying cooking with Rambo, guys, because he is enjoying it. He loves it, cooking for you guys and showing you guys how we prepare delicious, kid-friendly keto meals. Yes, because I have to cook for kids. So, but yeah, without further ado, today's video will consist of how I make. This is regular food, guys, because I also have to cook for my kids. So today I'll be showing you a quick and easy way to make the famous mangu of platano Maduro. So sweet plantains, smashed sweet plantains. I don't know, because the translation from Spanish to English sucks. But yeah. Okay guys, don't forget to like this video if you like the content. Don't forget to leave me a comment down below if you like what you see, if you want more recipes like this, and don't forget to subscribe and hit that bell. Always hit the bell so you can get notifications every time that I upload a video. Okay guys, so on to the video. Hola amigos, es su amiga Diana Jimenez y en este video les traeré cómo hago un mangú de plátano maduro. Sí, yo tengo que cocinar para niños, no solamente ketogénica, tengo que cocinarle cosas con carbohidratos. Una forma saludable para que los niños coman es con mangú de plátano maduro. O si eres caribeño, porque esa es la palabra, si eres caribeño, mira cómo lo hago. Bien fácil. Y espero que les esté gustando los episodios de Cocinando con Rambo, porque a él le encanta cocinar para ustedes y mostrarle cómo cocinamos dietas ketogénicas que le encantan a los niños. Espero que le encante este video y si le gusta el contenido, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que le notifique cada vez que subo un video nuevo. So, ahora al video. The first things you're gonna need is the plantains, which are these. It's the same thing, guys, as a green plantain. Es lo mismo que un plátano verde, solamente que amarillo. So vas a necesitar la cantidad que necesites de plátanos para los niños, para tu familia, como sea. So you're just gonna take the amount that you need and that you're gonna want to do for your kids or whoever you're cooking for. Okay? Then they're easiest to peel. Son lo más fácil de pelar, mejor que los verdes. Solo vas a cortar, le vas a hacer una línea así. You're gonna cut it, then you're gonna make a line, and all you do is lift it. Solo lo levantas. Y ahí está. Lo partes, ahora lo pones en la estufa hasta que se ablanden. Now that's it, guys. Now you're just gonna put it in the stove. Medium heat, high heat, however. They cook pretty easy. So that the key to the sweet plantain, so it could taste sweeter, a little sweeter, but not too sweet, just add a little bit of salt. That's it. So, un puntito para que el plátano le quede no muy dulce ni muy salado, solamente le tienes que poner un poquito de sal cuando lo estés sirviendo para que coja el tono que necesita. Así que
Ahí les voy. So now guys, I just add a little bit of salt, not too much. Y ya. Ahora muchachos, le agregué un poquito de sal. Prendí mi estufa. La puse en alto para que se caliente más rápido. Porque esta estufa no me gustan para nada. Yeah. I just put it on high so that it can get hotter quicker, and then I just lower the temperature. And now I'll just add 2 eggs to boil for my little ones. So ahora le agregué 2 huevos para mis chiquititos para que se lo coman con eso. My girl is going to eat it with some chicken. Yeah. Okay guys, so the next step will be to just remove the plantains from here and then smashing it. Now what I do is put the eggs in cold water. Now I will leave the eggs resting in cold water so that it can be easier to peel off. Turn this off. And now we just smash. Ahora mis amigos, lo que hice fue que saqué los plátanos y lo empecé a majar. Y ahora le voy a dar un truco para si quieren que el plátano le quede bien suavecito y que se mantenga así y no sea duro cuando lo mastiquen. Chequense lo que haré ahora. I'm gonna give you guys a little trick to maintain the plantains soft and easier to give. You can give babies. Guys, so we're gonna I use this butter, Smart Balance. We're gonna use butter. You use to your taste. Ahora, como ven aquí, está suavecito, ¿verdad? Pero si quieren que le quede más suave de ahí, le pueden echar un poco de agua fría. So as you can see, it's soft, but if you want for it to be softer than this, just add a little bit of cold water to it. That's how you get a creamy mangu. Very creamy and delicious and soft. Aquí es como logramos un mangú. Puede ser de plátano verde o plátano maduro. Suavecito, cremoso y delicioso. Como pueden ver, así queda. That's how it comes out. And this has a lot of protein for babies. So you feed your child this, amazing. Now it's ready to serve, guys. Let me crack the eggs.
Alright guys, that'll be all for today's video. I hope you guys enjoyed my recipe and the way that I make Mangu de platano Maduros. So, mashed sweet plantains. I hope you guys enjoyed the way that I make my mashed sweet plantains. And hey, if you guys want more recipes like this, let me know down in the comments below. Don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe. Don't forget to hit the bell, ring the bell so that you can get notified every time I upload a video. Until next time guys, see you. Ok mis amores, espero que le encante este video. Denle un like, un thumbs up, un dedito para arriba. No se olviden de suscribirse a mi canal si les gustó este contenido. Si quieren más recetas, déjenme saber abajo en los comentarios. Les agradeceré que me dejen un comentario. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse y si quieren, denle share a compartir este video. Denle un share para que todo el mundo lo vea. Y si quieren más recetas como esta, déjenme saber en los comentarios y se las haré. Ok mis amigos, hasta la próxima y espero que le encante este video, que le haya gustado este video. Discúlpeme que a veces mi español se pone como medio... Yeah. Pero hasta la próxima mis amigos y gracias por suscribirse.